Добра вечер на последната вечер на фестивалот BookStar. Јас се извинувам за ова договарање, но моравме некои технички работи да ги решиме, кои што не успеавме претходно. Значи, овде со нас се Надја Теранова од Италија, која што е авторка на романот Збогум сеништа, и Моника Компаникова од Словачка, која што е авторка на Петтиот брод, и според нејзиниот роман можевме да го видиме и филмот кој што беше пред овој разговор. Јас ќе кажам нешто многу кратко само за овие авторки. Значи, Моника е една од најзначајните словачки писателки. Таа е ликовен уметник, веројатно имавте и можност да ги проследите интервјуата кои што беа со неа пред овој разговор. Таа самата кажува дека никогаш не очекувала дека ќе биде писателка и пишува за деца и за возрастни и има добиено значајни награди за нејзините дела. I'm just introducing you both so shortly in Macedonian and then we will go to the conversation. И Надја Теранова, која што исто така е таа италијанска писателка и преведувачка, исто така пишува и за деца, и за млади, и за возрастни, и има добиено повеќе книжевни награди. So I will now start with, we agreed with Alexander that I will ask some questions. I will have some questions for Monica, he will have some questions for Nadja, and then we will have some questions for you both. So this is our concept from yesterday, and it worked. Yeah. So, okay, Monica, The Fifth Boat is a novel about a very difficult childhood, and it can be defined as coming-of-age novel, but this is a really hard coming-of-age novel. It was hard for me to relive it when I read it, and the movie was a story of its own, but also it was very hard to watch. What was the process of writing? How did you go through this, and how challenging it was for you? First, thank you very much for the invitation. We are so happy also with Nadja to be here, and we are really happy that you are here now and that you watch the movie. So I will continue in Slovak because I feel more comfortable, because these things are really hard to explain. Pre mňa dôležitým momentom, aby som napísala túto knihu, bola jedna udalosť, ktorá sa stala niekoľko rokov predtým, ako som začala písať, a to bolo, keď jeden môj priateľ, ktorý mal 10 rokov, spáchal samovraždu. Bol to syn mojich blízkych priateľov a to bolo niečo, čo samozrejme sa veľmi ťažko spracúva. Ja som sa potom stala mamou a začala som písať vlastne, keď sa mi narodil syn. Ten príbeh som si úplne nevymyslela, ale raz som čítala v novinách správu o tom, že niekde v Čechách mladé dievča ukradlo kočík s dieťaťom a zmizla a pátralo sa po nej. A to bola len taká veľmi krátka správa. A ja som vtedy veľmi rozmýšľala, že prečo deti robia také veci, keď sa môj syn narodil. Tak som začala úplne inak pozerať na deti a premýšľala som, prečo deti utekajú z domu, prečo si ubližujú, prečo ubližujú iným, prečo prosto robia veci, ktoré sa nám v prvom rade nespájajú s detstvom. Takže preto toto všetko je za môjim príbehom. Premýšľanie mamy, čerstvej mamy,
o tom, čo možno čaká moje deti, alebo ako sa vyhnúť chybám, aby moje deti nikdy toto nezažili. We will need some intervention. Yeah, we know. Go on. All right. Are you working on the case? Did you hear, or I can try in English? I heard the beginning, Yeah. and then I didn't have the signal. So I think somebody is working on the case. Okay, I will try to explain in English. That would be great if you can, until we I are will try. all right. So on the beginning of this book, there was a real story, and it's hard to say that it is a story because it was something really terrible. When the son of my friends, he committed suicide. He shot himself with the gun of his father, and he died after 2 weeks in the hospital, and he was just 10. Next year or 2 years after this thing, I became a mother, and so when I was pregnant and when my son was born, I was thinking why the children do such terrible things. Why do they harm themselves, or how do they bullying other children? Why do they commit suicide? Why do they escape from home and do such things that are not usually in our imagination connected with the childhood. So you can imagine a young mother being at home, alone at home with the small baby and thinking about such things. And I really wanted to be like every mother wanted to be the best mother, but there is still the fear that maybe sometimes I can tell something, just the one sentence, that could harm the child so badly he or she could do something so terrific. So that was somewhere in the beginning of this story, this fear. Yes, please. So I will continue with the next questions. We didn't want to. Yeah, don't lose the momentum. Because we watched the movie and we talked about this before the event, but after I watched it, I would like to ask you first, what was your feeling when you were included in the process of writing? You saw some things from the screenplay, and then what was your feeling when you watched the movie? Since there are the movies like director's reading of your novel, it says that it is inspired by it, but it has a lot of differences. What is your opinion about the movie versus the book? Yeah. Would you like to try in Slovakian? Or? I can try in English. If you understand me, did you understand everything? Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Very much. I really like the movie, and I was so happy when they started to do it, and we were talking a lot with the director. And this movie, she decided to make this movie when she was shooting a documentary film about me and about the book. So we were talking a lot about this topic. So I think it was then. So she knew what I am thinking. She knew the process of my process of writing. So the starting point was, I think, easier for her. And they tried to keep the atmosphere of the book, and I think this was successful because the atmosphere of the movie and of the book is
I think the similar and very, very strong, all the images, the colors and so. I think she has done a very good job actually. Yeah. After reading your book, I could see yeah, that. and we were talking a lot about the characters, about the, what is very interesting that when I was writing the book, I was walking with my son with the trolley. I was walking between these gardens which were in the movie because I was living there. It is the one very interesting part of Bratislava between the concrete jungle, the old abandoned fabrics. There is a chemical factory, and the vineyards, and they're just split with the railways. And I was living there, so and this place was so interesting that there was no need to try to find something more interesting. And finally they decided to shoot the film on the same place. So the place is the same place as is depicted in the book. That's very cool. I have only one comment. I mean, the movie was quite touching and disturbing, but I think that you have managed to show, I mean, that difference between literature and film. It's different when you have, as you said, a lot of pages to show something, and you have maybe not clearly, but you have spoken inside about sexual abuse, and that was not so visible in the movie. And some other traumas where we only see the lack of warmth that she has, but we don't see that other scary stuff that you wrote about. We don't see that in the movie, except maybe in the beginning, in the first opening scene. Yeah, but the advantage of the writer is that you have never-ending space. You can write 600 pages if your publisher will pay for printing such a big book. But the directors have 1.5 hours, and they have to squeeze the things you can explain on the 100 pages. They have to squeeze it into 10 minutes or sometimes the 1 minute. So the director, she explained me lots of things, she explained me how she is thinking about these problematic spots between the book and the movie. Yeah. And I really trusted her, so I told that, yeah, this is your work. And when I finish the book, I usually it is totally finished for me. I don't want to. I usually start to think about the next project. So I don't feel like this is something what is only mine and you can't touch it. I think it's nice when the movie makers or someone else touch this story and make something new or push it somewhere further. And plus, to make a movie is much more expensive. Yeah, of course. I'm talking. They have that. That's the interpretation is. You can allow interpretations of the works. Yes. I just wanted to challenge Monica with this question, to say that. Yeah. Nadja, we have also for today, like for every event, we have like a title, and this one I think it's Tolstoy. Because every unhappy family is unhappy in its own way. And so your novels, I think, they work well under this topic because they both talk about certain pain.
different, of course. Your novel in one way, Nadja, is pretty different, but still there is inner trauma, there is pain that the main protagonist is going through. So I would make an assumption now, and you can correct me. For example, even if that's not the case, and we're going directly to deep, difficult questions. If we assume that there are fictional moments in one story or in another writer, how sensitive and how painful it is to be, to feel naked, to feel vulnerable in front of a readership that you don't know who will read the book, and and also where are the limits for. Is there anything like autocensura, like when you have to say, okay, I cannot say much more if somebody is writing like about personal things? Is there a limit to that? You know what I mean? Like in Italian. Proviamo in italiano? Ok, allora, intanto buonasera. Good, it's working. Ok. È interessante questa domanda perché io credo che non ci sia nessun limite a quello che si può scrivere. Questa è una cosa molto dolorosa ma necessaria. Non ci sono limiti a quello che al fondo che uno scrittore può toccare, ed è molto importante tenere presente che sulla carta si può offendere, si può provare dolore, si può arrecare dolore, però alla fine è un libro e per uno scrittore è tutta la vita, ma per gli altri, per le persone per esempio che possono sentirsi coinvolte o che stanno vicine, è soltanto una parte. E io ritengo che soltanto nell'invenzione e nella scrittura posso essere completamente libera di attraversare delle sfumature che altrimenti sarebbero nella vita normale inaccessibili. Posso avere idee che non condivido quando scrivo un romanzo, posso incarnare personaggi che hanno una moralità negativa, posso comprendere le loro ragioni e posso perfino provocare il lettore fino a fargliele comprendere. E questo riguarda anche il dolore, la pena. C'è una parola nel mio libro che è scontintizza, che è una parola siciliana e che vuol dire malcontento, essere non contenti di qualcosa, ma sempre, in maniera perpetua. Ed è la frase che riassume il personaggio di Ida, che è un personaggio antipatico, ed è stato difficile per me costruire tutto il libro intorno a un personaggio sgradevole, a una donna che non è materna, che non è accudente, che è spigolosa, che però incarna molti aspetti del femminile, come bordo, come margine, come resistenza alla vita. I don't know if you want that also I tell something in English for someone who doesn't understand Macedonian and Italian, but tell me. Како функционираме со има тие што не разбираат италијански, имаат слушалки и слушаат преводно македонски, така? Супер. Okay, is it okay for everyone? Yes. Okay. Yes. I would comment while we're on because I will ask you something else afterwards on the topic. It was interesting because in your novel, I'm not going to make spoilers, people should read it, it's a good novel. There is a mother and there is a daughter, and there is a little bit of a complicated relationship, but it was interesting that you have a certain kind of tension that both characters in one way are strong, and you provoke certain feelings with the readers, you know, and because also the daughter who goes, you know, to visit the mother, and in one way I don't know how to explain it. There was not, in one way I didn't think that there was like a necessary catharsis or something in the end. In one way there was, but how do you see that? Like it is a difficult relationship which can. It doesn't leave the reader to be like, okay, we just have a simple resolving of the situation. There was a tension that provokes like, oh, so why is she not doing like that? It was these kind of emotions rose in me, you know, it was a very interesting experience.
Allora, è interessante perché in questi mesi in Italia sta andando in scena a teatro una pièce teatrale che è tratta da Dio Fantasmi, da questo libro. E in scena ci sono due attrici molto brave, molto conosciute in Italia. La madre la interpreta Anna Bonaiuto, che forse agli italiani dirà qualcosa, e la figlia Valentina Cervi. Gli altri personaggi sono stati fatti fuori da questo adattamento teatrale, esistono soltanto tramite le voci, quindi in scena ci sono queste due donne adulte, diverse, che si fronteggiano, e quando io le guardo da spettatrice, perché è stata un'altra drammaturga a fare l'adattamento, vedo l'anima del mio libro, cioè due donne adulte diverse, legate da una parentela, che però non hanno più quella verticalità che c'è nel rapporto madre-figlia, in cui la figlia deve obbedire alla madre, perché quando si cresce i rapporti cambiano, e se prima i figli sono in uno stato di sottomissione, di obbedienza, a un certo punto diventano adulti, e questo causa altri problemi. Allora, a proposito del conflitto che tu dicevi, io ho pensato: cosa succede al conflitto tra una madre e una figlia ormai adulta? Non si risolve. Ho pensato a quello che è successo anche nella mia vita con mia madre, e anche se è un rapporto abbastanza diverso da quello del libro, ma per certi aspetti i conflitti sono molto simili. Io e mia madre non abbiamo trovato una sintesi nel nostro essere diverse, semplicemente abbiamo cambiato il nostro modo di relazionarci rispetto al conflitto. Il conflitto è rimasto e ce lo portiamo dietro senza più insistere negli elementi che ci rendono così diverse. Stanno lì come un elefante di pietra nella stanza, ma noi facciamo finta di niente. Thank you, thank you. The translation was great in the end. Okay. All right, would you like to continue and... To continue with the joint questions, or you have another question for Nadja? Yeah, let's go for that for now. I have a very, very important question that everybody in the audience likes to know, and I'm sure you know it, and that is, who is Elena Ferrante? By the way, Elena Ferrante, this was a joke, basically. It's an Italian writer, very famous for the Napolitan. We have it in Macedonian, but the thing is, the story behind the story is that nobody knows who is Elena Ferrante, so I was sure that Nadja would know, but... Io so di Elena Ferrante esattamente quello che sapete voi, cioè quello che si dice in Italia e ormai in tutto il mondo sulla sua identità, sullo scrittore o la moglie che possano essere, esattamente quello che si dice nel resto del mondo. Non so se sia vero o meno. Credo che sia importante che Elena Ferrante sia un'io narrante femminile, indipendentemente dalla sua identità, perché ci ha mostrato come si possa da un punto di vista femminile raccontare la storia d'Italia e quindi di qualsiasi stato in generale nei secoli. Credo che abbia fatto un'operazione molto importante perché ha rinnovato il romanzo popolare, che era una cosa che in Italia non c'era più da diversi decenni, non esisteva più un romanzo popolare di qualità, e questo l'ha fatto Elena Ferrante. Però su chi sia ne so quanto voi, quindi non posso aiutarvi. So you don't know. Nobody knows. Okay. No, nobody knows, nobody have a suspect, but nobody knows. Okay, and how it is in context, in this same context, how it is to be a female writer in Italy? It's a very general question, but maybe... And a feminist. And a feminist, like a female voice in Italian literature. Allora, io penso che le donne abbiano una grande risorsa, che si dice meno di quello che invece è un problema. Cioè, il vero problema è che non sono state riconosciute nella storia e fatichiamo ancora oggi a essere riconosciute. Il premio Strega, che è il premio più importante di letteratura in Italia, in cui questo libro è stato finalista nel 2019, è stato vinto per l'80% da uomini, è nato nel 1950, poco dopo la guerra, intorno al 1950. Il problema però è che, per esempio, non è tanto dell'inizio, è che negli ultimi 20 anni, quindi parliamo degli ultimi 22 anni, quindi dal 2000,
è stato vinto soltanto da 3 donne. Quindi se in passato si poteva capire che la società era patriarcale e maschilista, il problema è adesso. Cioè quello che è incomprensibile è che su 22 edizioni solo 3 l'hanno vinto delle donne. Questo è un problema che accomuna l'Italia e tanti altri paesi. Di fatto però io credo, essendo una femminista della differenza, quindi che crede nel valore della differenza e anche nella capacità che hanno avuto le donne di fare la storia dal margine, credo che noi dal margine paradossalmente vediamo meglio e vediamo di più. E credo che quella che è un bordo della storia ci ha permesso di raccontare le cose, di vedere le cose da un'altra prospettiva e di raccontarle in maniera più interessante. Quindi io oggi trovo che le donne siano più interessanti da leggere, ma non perché sono mie simili, ma perché in generale hanno visto di più, hanno visto meglio. E oggi io distinto, se devo prendere un libro, prendo un libro di una donna perché prendo il libro di chi non ha mai avuto il potere. E chi non ha mai avuto il potere sa raccontare anche contro il potere, mentre gli uomini che hanno sempre governato finiscono per raccontare tutti la stessa cosa. Thank you. One of my joint questions now, because actually I wanted to ask, how is it possible that we have so many new, loud, brave female voices in European literature in the last years, and still my feeling is that when it comes to literary prizes, this gender balance is nowhere to be seen. So that's exactly the point. So, è esattamente la questione. Non è tanto la questione del valore, perché la questione del valore è evidente sotto gli occhi di tutti, è proprio un fatto di riconoscimento di questo valore, su cui c'è da lavorare. Uno dei motivi è questo. La maggior parte delle giurie sono fatte da uomini e quindi si tende a premiare i propri simili. Anche quando entrano le donne, non è detto che le donne abbiano introiettato uno sguardo che è uno sguardo onnicomprensivo anche di sorellanza. A volte le donne hanno introiettato uno sguardo patriarcale, tendono ad andare sul già noto. Detto questo, io credo che la letteratura sia androgina, che debbano vincere i libri più belli nei premi letterari. Però se ci accorgiamo che nel mondo i libri più belli, i libri che girano di più, anche i libri che vendono di più sono i libri scritti da donne, che queste donne non vengono premiate, vuol dire che c'è un problema di sistema e il problema di sistema esiste. Soltanto quando questo problema sarà risolto potremo dire che vincerà davvero il libro più bello, indipendentemente da chi è stato scritto, ma in questo momento non è così. In questo momento tutto dice che una donna fa molta più difficoltà ad avere un riconoscimento quando la letteratura, quando c'è un premio letterario non di genere, e quindi si danno dei contentini alle donne, si accontentano con dei premi letterari di genere, miglior premio per la letteratura femminile, ma a noi non interessa. Le donne non vogliono raccontare il mondo alle donne, le donne esattamente come gli uomini raccontano il mondo a tutti. Maybe Monica can answer in the same context of what Bilјana asked. Maybe I will say the same as Nadja, but I think that the men writers write about the big things, like about the building the kingdoms and annexing the territories and big historical events and so. And the women writers write about the small, intimate, maybe from some points of view unimportant things like childhood, like problems in the families, and it might seem to be not so important, but I think it is the most it is important because I think in our everyday lives we suffer more when I don't know, when our partners or our parents tell us something bad than when some big political issues happen. So maybe that's the reason why women authors
are not so visible in these competitions and context and prizes and awards. But in Slovakia, it is also the same as in other European countries. The women voices are really loud, I think. And I checked the Slovak Literary Prize, Anasot Litera, and for example, in 10 years ago, the ratio between the women and men writers was 6 to 4 or 7 to 3, and now it is it changed and it's 6 for women and 4 for men. There are much more women writers than the men writers, and I think that now they are much respected than 10 years ago. Yeah, that's interesting. Yeah, but I believe that women write about many injustices. Maybe they see it more clearly than male writers. This is a mean comment. So, in the context of, I would ask a little bit different question, which is still connected to our topic, and it's in today's time. It's important to to treat literature. There should not be a taboo for literature, right? It's open. It can treat any topic, any subject, and for example, like I don't know, sexual harassment or family violence, dysfunctional families. We saw it in the movie and in your novel, family traumas. And the question is, how big the role of literature is to raise these questions and maybe even make people think about getting over those traumas or working on themselves in one way. And how important do you think is to talk about these things in your countries and generally in Europe and everywhere? Because, for example, still we have here in our culture things that are taboo. We talked a little bit about that yesterday also. So, what is your opinion about that? Like the role of literature and trauma, and raising awareness, maybe. And raising awareness, yeah. I think it is our duty to talk about it, because the writing is the very good way how to educate people, and when they are reading, they don't know that they are educated. You understand? Yeah, I know what you mean. So I think it's in a nice way, through a story, you're educated, to educate you start thinking people about questions that, exactly. If you read it in the newspaper, you'll be like, just another bad news. But this is more subtle. I think literature can have that power. Yeah, and you can also educate the children when you write good children literature. Mm-hmm. So, and really, I think it is our duty, if this is the right word. Okay, yeah. I mean, I would say it is, yeah. Because the people who are abused, I think the victims, they have to spend their power to treat themselves and not to educate the others. But if we see the things like this, we have to talk about them, and if we are stronger or strong enough to do it. I like what, before you answered, I like what Irsa said the other day. She said, I'm not interested in shocking the people by some brutal murder, but then I'm interested about aftermath. These people who live with that trauma. And for example, her way, your way is different. Her way it's a genre, it's a thriller, it's a specific, but it opened my eyes because we can easily have a prejudice. So that's just a thriller genre. It's just about a murder, but it still can
because she said, I felt angry and I wanted to write this story. Is same thing, different style. For example, yeah, she felt angry, and I felt curious why such a things happen. So I feel like I'm someone like a scientist who have to solve this problem, or who have to find the roots of the problem of children abuse, for example, and to understand why people do such things. Where are the roots of such problems? Yeah. Nadja, would you like to say something? Ma in Italia c'è una grande resistenza in realtà a prendersi sul serio, soprattutto da parte delle donne, va molto di moda il cinismo, scherzare, allontanare tutto, ed è anche in letteratura, ed è secondo me una difesa dal fatto che comunque il trauma è facile deriderlo, irriderlo, minimizzarlo, ed è difficile attraversarlo, soprattutto se si cerca non una forma psicologista ma una forma letteraria. La forma letteraria è diversa da quella che uno può affrontare in analisi, per esempio in una psicoanalisi, perché affrontare il trauma in letteratura significa non soltanto entrarci dentro, ma anche trovare la forma per dire le cose, no? Perché la letteratura poi alla fine è trovare la forma, il modo, ed è molto complicato. Certo, si può trovare anche la strada dell'umorismo, per carità, però io ho l'impressione che molto spesso l'umorismo è fatto per non affrontare davvero il problema, e quindi in realtà credo che in questo momento, soprattutto da parte delle donne, credo che in questo momento il cinismo e l'umorismo siano la strada più semplice, far finta di dissacrare tutto per non prendersi sul serio, perché parlare di traumi come appunto le molestie, gli abusi sessuali, ma anche i grandi lutti, significa mettere in discussione tutta una serie di comportamenti che hanno a che fare con la nostra civiltà, e quindi potrebbe essere un cambiamento epocale, quindi io credo che sia necessario. Dopodiché i libri da soli forse non cambiano il mondo, però portare una visione del mondo dentro un libro può essere importante. Thank you. Okay, my probably last question, but it considers, because you're both writing for children and youth as well as for adults, and because also I will now connect it with what we talked until now. Children's literature also needs to speak about some difficult subjects because it helps with the trauma. It can help with something that children are reliving, also dysfunctional families, maybe a loss of a close person. The question is, what you find more challenging to write, for children and youth or for adults? For children and for youths, it's much harder, I think, because you have to understand that you can't underestimate the children, because they are able to understand much more than we think sometimes, but you have to use those simple words and simple sentences, not every time, but in most of the texts. But you cannot underestimate them. I think this is very important. Sì, sono d'accordo. Anche uno scrittore italiano del Novecento come Dino Buzzati diceva esattamente quello che diceva adesso Caterina, cioè che scrivere per bambini è come scrivere per gli altri, però più difficile. E io sono d'accordo, anche se a me viene molto naturale. Io amo scrivere anche per bambini, ci sono delle idee, delle storie che mi vengono subito per loro, non mi passa neanche lontanamente per la testa di eliminare alcuni argomenti, anche la morte, la malattia, anzi
fin dal mio primo libro per bambini ho subito dato per scontato che i bambini avessero delle idee molto precise sulla morte. Io per esempio non dirò mai a mia figlia delle bugie sulla malattia e la morte, mai. Se lei mi chiederà cosa succede alle persone che muoiono, spiegherò cos'è la morte, non dirò, non so, stanno lì su una nuvoletta o altre favole. E poi posso dire qual è la mia interpretazione religiosa o spirituale, però la morte, quello che succede su questa terra, è quella cosa lì, e i bambini lo sanno, e se si raccontano loro delle bugie ne soffrono. Io credo che sia orribile raccontare bugie ai bambini. I libri, le favole, nel loro modo, in un modo che è proprio delle favole, quindi con l'invenzione, con gli elementi fiabeschi, raccontano ai bambini esattamente la verità, che se vai nel bosco ci sono dei pericoli, che tua nonna può morire mangiata da un lupo, come in Cappuccetto Rosso, che tu puoi morire mangiato da un lupo, ma che se sei coraggioso e hai dell'inventiva ti puoi anche salvare. E questo lo dicono le fiabe, e questo è giusto raccontarlo ai bambini, secondo me. That's great. Shall we go? Okay, you have one. Last question, the typical cliché question, but we still do it, and that is, what's new? What are you working on? Do you have any literary plans? In near future, not in 20 years. Yeah. 2 years ago, I published 4 books in 1 year, 4 books for children, and one music album, because we have a rock band with my friends, and I started to write lyrics. So. If we knew this, we could talk about music, your music career a little bit. No, I'm not a musician. You write the lyrics? I just write the lyrics, okay. And we are free friends, like the authors of this band, but we have the professional, very good musicians from various rock bands, and this band is really popular, and I really love to write lyrics. And I published 9 books, and I'm just 40, so it's quite a lot in this. I think for such short period of life, so I'm a little bit tired. And now I'm working in the publishing house as an editor, so I help to the other authors to improve their texts and to publish them and to promote them. So I have enough work with the text. Fair enough. Yeah, and it's amazing. Yeah. Nadia, what about you? In realtà il futuro di questo libro che ora è uscito qui in Macedonia è già il mio presente, perché dopo questo libro che è uscito nel 2018, adesso a febbraio 2022 è uscito un altro romanzo che è sempre ambientato a Messina, in Sicilia, che è la mia città d'origine, ma è ambientato durante il terremoto del 1908, quindi io sono ancora attualmente in Italia in promozione di questo libro. Nel frattempo anche io ho scritto diversi libri per ragazzi, perché in effetti i libri per ragazzi sono anche più brevi e più veloci da scrivere, e uno di questi che ho scritto dopo Più fantasmi è adesso finalista al premio Strega Ragazze e Ragazzi in Italia, e il 31 ottobre uscirà un altro libro ancora per ragazzi che è una fiaba, quindi questo è il mio presente. Dopodiché siccome io sto sempre scrivendo qualcosa, perché scrivo quasi tutti i giorni, sto già pensando al prossimo romanzo, però anche se io scrivo molto, le idee hanno bisogno di un po' di tempo, quindi credo che inizierò il prossimo anno a scrivere, perché in questo momento ce l'ho soltanto ancora in testa. Però sì, sicuramente questo libro, che per me è stato importantissimo, in qualche modo nella mia testa è ormai già di qualche anno fa, perché ci sono gli altri in questo momento in giro. Thank you very much. I would like to say that it was a really pleasant conversation with both of you. Thank you for coming to BookStar. It was an honor to have you.
and you can find their books in the lobby. And are you going to sign some books? Posso dire una cosa? We already did. Aha, already. Okay, so people who want to have a signed copy, they can have it after this event. So let's express our thank you to our dear guests with an applause. Yes, yes. Volevo ringraziare la casa editrice Antologhe, il festival, BookStar, voi e il pubblico, perché per me questi 3 giorni sono stati veramente bellissimi. Sono molto felice di aver conosciuto Caterina e anche altri autori che ho sentito molto vicini, e credo che per uno scrittore di qualsiasi paese sia molto importante che esistano festival internazionali, perché ognuno di noi nel proprio paese è abituato ai festival che dopo un po' diventano un po' tutti uguali, gli scrittori si conoscono, si guardano anche con un certo pregiudizio sia positivo che negativo, invece all'estero si è più liberi e questo io lo trovo bellissimo. E poi mi è piaciuta molto Skopje. Great, thank you again. I think I know what she said, so I agree. Thank you.